pleasure to be here. Thank you for the invitation, Mr. Anna. And Mr. Ambassador, of course, thank you. Basically, Indonesia since '98 and until now, because if you remember, under Suharto era, the media is under control. Basically, when you publish a newspaper, you need to have license with everything. Fondamentalmente in merito a quello che riguarda la produzione dei media, della cinematografia, delle pubblicazioni, della carta stampata in Indonesia, soprattutto durante il periodo fino a tutto il periodo di Suharto, c'era un forte controllo su quello che era la comunicazione. And basically the media well controlled, and basically the government also can remove the license without any appealing at the court. E sotto questo controllo il governo poteva rimuovere, togliere quelle che erano i permessi e le licenze per le pubblicazioni nei media. But of course, after '98, when we have a new president like Gus Dur, Megawati, Habibie also, so basically the government changed the law of the media. Basically the print is free, the online is free, but of course in terms of televisions and radio license still have to have permits because they're using the frequency of publics. E con il cambiamento al governo, quindi con i presidenti Gus-Dur, Megawati, ci sono state appunto delle liberalizzazioni per quanto riguardava la carta stampata e i media online, fatta eccezione invece per quanto riguardava la radio e la televisione, per cui erano previste sempre delle licenze in quanto c'è l'utilizzo delle frequenze radio-televisive. And also at the same time there is a new law of journalism. Basically, if the journalists write something wrong or something not happy to the third party can appeal to the journalism board, and then the journalism board is the one who decide if the writing or the content of the television, the news or the documentary is not balanced. So the board of journalism will tell the newspaper to apologize or to do something with all the articles of the contents. Quindi a parte la liberalizzazione è comunque sempre rimasta la presenza di un comitato di vigilanza per il giornalismo al quale possono essere rivolti reclami, lamentele se commenti o altre cose espresse attraverso i canali di comunicazione possono in qualche modo rappresentare un'offesa, una parte lesa o comunque essere considerati non equilibrati, e in questo punto la Commissione può intervenire nei confronti dei giornalisti interpellati. So I would say after the year 2000 to 2007, I think the role of media in Indonesia good, but of course in the last few years, because there is so much power in the media, now somehow the power a bit shifting to the media, and then most of the journalists, most of the media owner feel they are powerful. Ecco, se nel periodo tra il 2000 e il 2007 i media hanno goduto di questa libertà, in questo invece ultimo periodo, negli ultimi anni, hanno anche preso coscienza del loro potere, della loro forza attraverso i canali di comunicazione. Which is good and bad. The good because of the freedom of writing, the freedom of knowledge, and the freedom of sharing, but also on the bad side, when something too powerful, they tend to abuse the power. Quindi sia aspetti positivi che negativi, se da una parte si gode della libertà di espressione, della libertà di parola, dall'altra quando c'è troppo potere si verificano anche degli abusi. So in many cases also the media in Indonesia and also the journalists forget about check and balances. E per questo molto spesso alcuni media indonesiani dimenticano la necessità di conservare un equilibrio. And then with the role of the new digital, even worse, because now basically with all digitalization there is no more check and balances, because the social media tend to become a reality
of the situation, which is basically sometimes the social media is not, the one who writing doesn't have any personal studies or background of journalism. E questo poi attraverso i media digitali, in particolare con lo sviluppo velocissimo dei social media, rappresenta un rischio, in quanto chi scrive attraverso i social media può esprimersi rapidamente, ma non necessariamente ha una reale conoscenza, una preparazione per poter parlare di determinati argomenti. And then the last election is one of the very interesting situations in Indonesia. In questo punto vorrei parlare di un'altra particolare situazione in Indonesia interessante. Because since 1998 to 2014, we usually, when we have a presidential election, usually we have more than 2 candidates. Ecco, la cosa particolare è che dal 98 ad oggi, che normalmente c'erano più candidati per le elezioni presidenziali. And what happened on the last election, suddenly Indonesia was like divided by 2, because the 2 candidates both is powerful in terms of voting, of course. So basically, even actually, if you see what the situation at home, the situation in the media, is really in half. Quindi in queste ultime elezioni si è vista un'Indonesia praticamente divisa in 2, sostenere 2 candidati molto forti, quindi una vera e propria spaccatura. Of course, in US it's common, because in US it's only 2 political parties. Negli Stati Uniti è una cosa comune, ci sono 2 partiti politici che si affrontano. So basically in Indonesia it's not common to have 2 candidates, although we have many parties. E in Indonesia non è affatto comune avere soltanto 2 candidati, pur essendoci diversi partiti. But of course this is a process of learning in every nation. Ma questo fa parte anche del processo con cui si impara in ogni nazione. But I still believe Indonesia will still grow with good directions. Io credo che comunque l'Indonesia crescerà in una buona direzione. Despite of many issues going on in the next 10 years too. Nonostante i problemi che si affronteranno nei prossimi 10 anni. What I do believe of that, because Indonesia have a young populations. Ma l'Indonesia ha una popolazione molto giovane. More than 50% is below 40 years old. Più del 50% ha meno di 14 anni. That's why if you look at in terms of the Facebook, we are the top 4 in the world. E dal punto di vista della frequentazione di Facebook siamo il paese 4 al mondo per presenza. Twitter top 3 user in the world. E su Twitter il 3° paese al mondo. So I have a strong belief the younger generations will be driving the future's politics, media changing, digitalization in Indonesia. Credo fortemente che le generazioni giovani spingeranno lo sviluppo. And I strong believe in that, because if you look at the history of Indonesia also, in 1928, 45 years before our independence, the young generation of Indonesia declared one nation, one language under Indonesians. E questo perché già in passato le generazioni dei giovani, parlando specificamente del 1928, sono stati coloro che si sono riuniti sotto il motto che parlava di un solo paese, di una sola lingua. But of course at the same time it's a challenge as the older generations and the leaderships to make sure the young generation also have a good balance of independent, at the same time not forgetting about the characters of the nations. Il ruolo importante che invece hanno le generazioni più anziane è quello di guidare i giovani ricordando che l'importante è avere indipendenza, però mantenendo una struttura solida. Basically, most of the movie we produce based on that issues, even Question Mark, even Sukarno, if you see the movie,
a lot of interaction between the race. I mean, because in Indonesia, as you know, we have Chinese, we have Indonesian, even in Indonesia we have different tribes of Indonesia, different religion. So basically, of course, we don't want to, like in Sukarno movie, we're not trying to make Sukarno as the number 2, because still it's a Sukarno movie. But inside the movie, you can see also there is a lot of interaction between the people of different religion and different race. The other movie also we produce also will touch in that basis, but we don't want to forget the main theme of the movie, because otherwise then, In realtà è quello che già abbiamo cercato di fare, che facciamo con i film che produciamo, e a tempo stesso però non vogliamo che, ad esempio nel film, particolarmente in modo del film Sukarno, che poi il personaggio centrale del film venga ad essere il numero 2 all'interno della storia, ma anche negli altri film abbiamo presentato delle storie in cui gli aspetti, quelli che sono nel film Sukarno e negli altri, l'aspetto della diversità, dell'interazione, della comunicazione tra i differenti gruppi, i differenti etnie, c'è. Però non vogliamo ovviamente mettere in secondo piano il tema specifico, anche il tema specifico del film. Tough question, eh? Queste domande abbastanza difficili. Of course, we need to understand televisions, internet, cinema is three different screen. Cinema, internet e televisione sono, credo dobbiamo capire che sono 3 diversi schermi. In the cinema, you have 2-3 hours time really focused spending time at the cinema, which is on the televisions. Now the era of you watching also 2 different at the same times. Al cinema ci sono 2-3 ore di completa concentrazione nei confronti di quello che viene proiettato, mentre in televisione adesso siamo arrivati a guardare anche 2 canali contemporaneamente. And then with internet it's even worse, because for example my daughter listen to live streaming radio, chatting with friends at the same time doing homework. E con internet è ancora peggio, perché come posso dire a mia figlia, ascoltare musica, ascoltare lo streaming, chattare con gli amici e al tempo stesso studiare. So again, not easy, but of course as the industrial or as an entrepreneur or the people who work in this business, it's important to understand who is the market. È difficile, ma lavorando in questo ambito bisogna capire chi è il mercato, Understand also the consumer behavior, of the time watching. Capire anche quali sono i comportamenti del pubblico. So I think there is a lot of things at this moment. If you look at content, become very powerful, but of course the content maker is trying to cut in pieces on different. It's still one, but try to cut a different pieces to be watchable in different screen. E quindi chi realizza i contenuti magari realizza un contenuto, ma cerca anche di suddividerlo, di tagliarlo in modo diverso perché sia fruibile attraverso diversi canali. The beauty, I don't know if I answer your question, but sure. Of course, the beauty about sports. The beauty about sports, actually, sport now is the only content in the world that have to be watched by live. La cosa, ecco, nello specifico, la cosa bella dello sport è che va visto, fondamentalmente va visto live, dal vivo. Not movie, not music competitions, but sport is become very powerful tools for any media company, for any consumer, for any people, have to be watchable live. E non sono quindi i film, non sono nemmeno gli eventi, i concerti, eventi musicali, ma sono per i media, sono gli eventi sportivi che devono essere seguiti dal vivo. So actually, Italy is lucky to have Serie A. E quindi l'Italia è fortunata ad avere la sua Lega Serie A. Because if you look at the top
football league in the world, Italy is still the top 4. Se osserviamo quelli che sono i campionati a livello mondiale, i campionati nei vari paesi del mondo, l'Italia è ancora nei primi 4. But of course it's very important for the federation, for the league, for the clubs in Italy also understand Italian league is no longer the #1 league in the world like in the 90s. Ma al tempo stesso è importante che la federazione e le squadre capiscano che l'Italia non è più la prima e nelle prime 4. And then with the competition with the new league like in US, Major League Soccer in US, Major League Soccer also in the next 10-15 years can be the top 5 leagues in the world. E osservando appunto la crescita che c'è in paesi come gli Stati Uniti, nei prossimi anni potrebbe addirittura entrare la loro lega potrebbe entrare nelle prime 5 al mondo. So I think this is important also as the live content. Of course, one of the nation who produce a very good content, and then if you look at also through this content like Serie A, actually Italy can take advantage to be one of the country to sharing what is the cultural, what is the philosophy, and many things, not just football. Because at the end, football is the entertainment, but the drama inside the game that's the thing. Because anyway, majority of the players also from Italy. Ciò have to make an Aspetta, però observation. scusa, gli devi lasciare la traduzione. Mi assumo. E la cosa appunto quindi che è importante capire non tanto specificamente dell'evento sportivo, ma il fatto che la capacità di trasmettere i contenuti, la possibilità della capacità di trasmettere i contenuti, il calcio per l'Italia è uno degli esempi che si può seguire, e l'evento sportivo può essere un mezzo per portare poi anche l'attenzione ai contenuti con il dramma che contiene all'interno degli eventi. Because for sure, I mean, football is one thing, but the lifestyle around football is about Italy. I mean, they live in Italy. They eat Italian. They're wearing cars made by Italian. So I think that's a thing, one thing's one thing, but if you see the bias of it's affecting to the to the bigger audience actually. Perché appunto non bisogna guardare soltanto all'evento sportivo insieme, è un evento sportivo che si tiene in Italia. I don't know if I answer your answer. L'evento sportivo rappresentano la cultura in qualche modo la cultura del paese e lo stile di vita. This is what I always share also in my team in FC Internazionale. Italy is one of the great countries in the world. As a foreigner, I believe on that. Otherwise, I'm not coming to Italy. Yeah. If you look at in terms of the life, I mean, Italy still provides one of the biggest brands in the world. Not only clothing, not only food, not only the beauty of the countries, the people, very warm. But again, it's a challenge of the nations. They need to find a new blueprint for the country to competing with the other country in the world. Do you imagine Korea? In the 15 years ago, there is no K-pop. Now K-pop become one of the contents that even other countries like, the singer. Now if you look at Indonesia, K-pop artists come to Indonesia, the concert is always full. And it changed the concert industry in Indonesia. Used to be we always have American artists, but now easily twice, 3 times a year they have Korean concerts. Korean drama still watchable in Indonesia televisions. And then if you come to Indonesia now, a lot of Korean restaurant over there. In terms of high-class Korean restaurant and also the fast food Korean restaurant. So basically, this lifestyle actually can travel to different countries. And the sport can be a very good instrument. Sport can be the main driven. The same thing if you look at Hollywood, US. What is the main driven is Hollywood. Hollywood is the sport of United States
cannot be watchables in other country. Baseball, America, only basketball. But U.S. using Hollywood as the main driven. I mean. Very good. Forse c'è una domanda Yeah, because again we have limits. At the end, I'm not trying to be the biggest movie producer in Indonesia. What I just trying at the end, try to make sure we have a good quality movie in the market. So basically, magari sì, un giorno riusciremo magari a produrre anche un film su questo argomento, ma in realtà non è la mia intenzione diventare il numero uno dei produttori indonesiani. Il mio principale obiettivo è produrre i film di qualità di cui parlo. So pray for me to produce one thing in one day for football. Preghiamo che un giorno possa produrre un film a proposito del calcio. But of course, at this moment, our main focus will be trying to bring the Indonesian comics to become reality, and hopefully, if the movie is success, we're hoping other producer do the same thing, helping our comic writers. E al momento ecco, siamo dedicati a questa idea di portare il fumetto indonesiano nel cinema, in un film, e se questa idea avrà successo, insomma, di continuare. I'm meeting with somebody in my hotel yesterday, actually. I'm asking them about the Asian movie that worked in Europe. Ieri ho incontrato delle persone con cui ho parlato e mi domandavano appunto del portare i film asiatici in Europa. They say one is martial art, the second one is art. The drama, the comedy doesn't work. E quindi diciamo il numero uno è il primo tipo sicuramente film di arti marziali, il secondo quello più artistico, tutto il resto commedia, dramma non suscitano interesse. I don't know if it's true or not, but I just listen to what they explain, you know. Non sono sicuro se sia vero o falso, però ho ascoltato quello che avevano da dire. And then I think for, like I mentioned before, Italy have so much potential actually to play globally, because there is not many pop cultures country in the world. E in realtà, come già dicevo prima, secondo me l'Italia ha un grandissimo potenziale per esportare i suoi film all'estero, perché è un paese ricco di cultura popolare. If you understand pop cultures country, so basically the country being recognized because of a lot of things that people would like to follow, fashion, food, technology and everything. There's only few countries in the world. Ci sono pochi paesi al mondo che possono portare all'estero quelli che sono i vari aspetti della propria cultura popolare, quindi tutto il cibo, moda. And one of them Italy, not Korea. E uno di quelli è l'Italia, non la Corea. But Korea has been success in the last 10-15 years to change the profile of the country. Ma la Corea nel frattempo negli ultimi 10-15 anni è riuscita a cambiare il profilo del proprio paese e a farlo conoscere. And if we list the pop cultures in country in the world now, Korea is one of them. E se guardiamo alla classifica della popolarità delle culture nel mondo, la Corea è adesso nei principali, prime. For sure, Italy, US, France, Japan, you know, this one of the top list possibly. England, with all the music, Beatles and so on. So, Brazil. you know, Brazil. So I think that's again a challenge in every nation to competing, even for Indonesia too in the futures. Again, there is a bigger group. I only part of the partnership with Mr. Moratti in one, but again, for Serie A to be recognized again in the world, I think the Italian Federation, the Serie A need to do something. I only part of this, same thing like in the movie. Sono parte di un gruppo molto piccolo, in realtà la federazione, le varie squadre, la Lega della Serie A possono fare davvero molto insieme per esportare. Piccolo ma di grande qualità, eh? Okay. Era così quando il calcio italiano?
I remember this used to have one magazine called Football Italia. It's closed already. Avevamo una rivista, sì, che è intitolata Football Italia, che però adesso non è più attiva, è stata chiusa. This is the reason why actually English Premier League is very aggressive in the market. If I discuss with my son, for example, I think they remember more the English players than the Italian Serie A at this moment. Ad esempio, se parlo con mio figlio, lui ricorda più facilmente i giocatori inglesi che quelli italiani in questo momento. That's the reality. But of course, I would like to say thank you for the opportunity. E comunque vorrei ringraziare per l'opportunità to meet all of you, and of course at the same time, like I mentioned before, I mean, it's already somebody lining my life. And then imagine, I never imagined be part of FC Internazionale, and the title is FC Internazionale. It's not others. Right. So I think there is somewhere up there guidance me here. Io penso che ci sia qualcuno lassù che ha già tracciato il mio percorso e che mi ha portato appunto con Football Club Internazionale. But of course at the same time I mentioned a lot of friends in Italy. Hopefully also both of government can be sit and creating strategic alliances because I think there is a lot of similarity between Indonesia and Italy. Two things what easy, simple. Both of the countries actually rich with all these culturals and and creativity. And the second one actually the people is similarly also very family oriented. So there is two cultures, I think, two things that actually both government can sure take advantage and sharing knowledge. And we have the market in Indonesia, you have the expertise. On the other way around, I mean, there is a lot of things can do. So hopefully the two government more and more aggressive in the futures. Voglio dire che ho conosciuto molte persone in questa occasione e una cosa che mi auguro che i governi e le istituzioni di tutti e due i paesi possano incontrarsi e discutere, perché ci sono diversi aspetti in comune dei due paesi, e in particolare la cultura, la ricchezza della cultura, delle tradizioni, e quindi spero che si sappia lavorare per portare benefici a entrambi la reciproca conoscenza. Bravo. Thank you. Thank you. Bravo. Complimenti. I'm gonna give you